Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас на телепрограмі Alberta Kontakt. Я Василь Яворський. Сьогодні ми пропонуємо вам репортаж Ості Стефанчук про неймовірно важливу подію, яка відбулася в Едмонтоні. Це було підняття кримсько-татарського прапору біля міської ратуші у 75-ту річницю жахливої депортації корінного татарського населення з Криму в 1944 році. В цей день також відбулася хода на підтримку сьогоднішніх українських та кримсько-татарних ув'язнених. 18 травня 1944 року. Ще один злочин радянської влади проти людяності. За наказом Сталіна сотні тисяч кримських татар були вивезені з їхніх домівок, а з них переважно жінки і діти. Багато з них ніколи туди не повернулися. Сьогодні в центрі Едмонтона було підняття прапора кримських татар біля міської ратуші. Сьогоднішній захід, який відбувся за підтримки Генерального консульства України в Едмонтоні та Українського канадського конгресу, покликаний привернути увагу не лише до трагедії кримсько-татарського населення і депортації 1944 року, але також до цілком сучасних подій. Адже лише за історією одного покоління кримські татари змушені знову покидати свої домівки. І це історія, яка відбувається саме сьогодні на наших очах. In November of 2015, Ukraine's parliament recognized the deportation of the Crimean Tatars from Crimea as an act of genocide against the Crimean Tatar people and established May 18th as the day of remembrance of the genocide of the Crimean Tatar people. The Crimean Peninsula of Ukraine is once again illegally occupied by the Russian Federation, as well as it was 75 years ago, as they tried to bring about ethnic cleansing then. On behalf of the Ukrainian Canadians in Alberta, we remember and we are pleased to host the 75th anniversary here in Edmonton, Alberta. I would now like to ask Mr. Mustafa Dzhemilev and Akhtem Chizov to come forward and raise the Crimean flag and play the Crimean anthem. Exactly this day, 75 years ago, about 200,000 Crimean Tatars, mostly women, children, elderly, were forcibly deported from their homes in Crimea to the remote location of Uzbekistan, Kazakhstan, Russian Federation, as a form of collective punishment. The conditions of their transfer were fatal for the estimated over 7,000 Crimean Tatars. Almost half of the deportees died within the 3 years of expulsion because of starvation, diseases, mistreatment, and high labor in the places of special settlements. They were placed under the special punitive settlements regime, which had deprived them for decades from their rights, and particularly of their freedom of movement. It's estimated that a fifth of the Crimean Tatar people died by the end of 1945. They died from hunger, dehydration, and exposure. Most of the dead were women, children, and the elderly. And those deaths are the direct result of the actions of the Soviet Union. This brutal deportation was followed by the attempted erasure of the Crimean Tatars from history. The Soviets are very good at that. The Soviets removed Crimean place names, demolished mosques,
and removed references of them from the books. Let us not equivocate. This was genocide. 75 years ago today, my great-grandmother and great-grandfather were woken up at 5 in the morning by a loud knock on the door. And At the door, they saw armed men in Soviet uniforms. My great-grandfather and his 10-year-old son were locked up in a barn with all the other men and boys over the age of 10. This served to prevent any act of resistance. My great-grandmother and her 2 children were taken to the local square where all the women, children, and the elderly were gathered. My grandfather, Kazim, was only 1 at the time, and my great-aunt, Saniya, was 5 years old. As the guards began to load people into trucks and wagons, one guard noticed my great-grandmother with a baby in her arms. He took her aside and he told her that she had a long journey ahead, that her children will not survive, and that she needs to go home and get some food for the road. When she did so, she found the house completely turned upside down. All the valuables and all the food was gone. On her way back, she ran into a barn and found some oats. She gathered them into the hem of her skirt and went back to the wagons. Throughout the 17-day-long journey in a cargo train, she fed her children these grains. She chewed up the grain before feeding it to the 1-year-old baby, while her older children begged her for more. They all survived, but for many of the people that shared that train, this was not the case. With my great-grandfather's diligence and my great-grandmother's intelligence, through hunger and disease, my family managed to survive and to settle in the hungry steppes of Uzbekistan. There they were buried, having never returned to their native Crimea. And 50 years later, my grandfather, the baby that was saved by the grain, returned to Crimea and began to rebuild his life brick by brick. Crimean Tatars and all others bravely opposing Russia's occupation are once again subject to violence, repression, arrests, and attacks on their inalienable rights and freedoms by the Russian occupation authorities. We know that Putin considered the disintegration of the Soviet Union to be the greatest tragedy of the 20th century, and he will not rest until he succeeds in reuniting that evil empire, and he does so by chipping away at parts of Ukraine and undermining democratic institutions around the world. Mr. Mustafa Dzhemilev and Artem Chehoz are heroes of both the Crimean Tatar people and the Ukrainian people. Thank you so much to our very dear friends from the Ukrainian government and the Ukrainian Canadian Congress for bringing us all together and to be here together to honor this day of remembrance and the genocide of the Crimean Tatar people, and for all the young people that are here. This is wonderful, actually, that you're here to understand about this, because quite often what ends up happening is that we don't have enough education about what has happened to many people, and we take for granted the freedoms that we have here. So when you're here, your beautiful faces learning about this, it gives us all hope that those of you who know that of these things that are happening are going to share those stories and go forward. So thank you for bringing your children. I don't know if anyone has mentioned, but Mr. Dzhemilev also undertook a hunger strike of over 300 days, the longest hunger strike ever, and he survived only due to force feeding by tubes. This is an extraordinary human being, an absolutely extraordinary human being. How many people can we say who have put up with and survived for 75 years the repression in this genocide, and the sad case of so many of the Tatar people who were not able to come back to Crimea. And I know that every single person here wishes that they very soon can travel to Crimea and be welcomed by Mr. Dzhemilev and Mr. Chigaz. Я из тех, кому удалось выжить. I am one of the survivors. Я знаю, что многие выжившие давали себе клятву до конца своей жизни бороться этого бесчеловечного, гнусного коммунистического режима за возвращение на свою родину
мстить за гибель своих сотен и тысяч своих соотечественников. My comrades, our compatriots, they gave the oath to fight for our country, to fight for our people, and to fight against this communist danger, and to fight against this hydra. Очень многие, которые давали эту клятву, не смогли дожить до тех дней, когда появилась возможность вернуться на свою историческую родину. Они похоронены на чужбине. Too many people who gave this oath, they were not able to come back to their homeland, and unfortunately, that they are buried and their graves are in various other parts. Но они выполнили свою клятву до конца, и вечная им слава и благодарность нашего народа. But they fulfilled their duty, and that's why we are very grateful to them for what they did. Уже в середине 60-х годов крымским татарам удалось сформировать мощное, беспрецедентное по своей масштабности национальное движение крымско-татарского народа, базирующееся на принципах демократии и ненасилия. In the middle of the 60s, Crimean Tatars were fortunate and lucky to create this massive movement that later was fighting for their rights and for their freedoms. Сегодня этот флаг стал символом сопротивления оккупантам не только для крымско-татарского народа, но и для всей Украины, и для всех жителей, которые сейчас живут в Крыму, независимо от национальности и вероисповедания. Today, this flag that is being raised is became symbol, and it became symbol not only of the fight of the Crimean Tatars for their independence and for their freedom, but it became the symbol of all the fight of Ukraine for its independence. Крымско-татарский народ долго боролся против советского режима и пережил этот советский режим. Crimean Tatars have been struggling for a very long period of time, and they survived the Soviet regime. Сейчас мы боремся с этим оккупационным режимом, и я уверен, что мы обязательно победим этот режим и вернемся на свою историческую родину. Currently, we have been fighting this current regime that had been established, and I'm sure that we will win and we will achieve our final goal. Я абсолютно уверен в том, что очень скоро этот флаг вместе с государственным украинским флагом будет во всех государственных учреждениях в Крымской автономной республике. Very soon, this flag, together with the flag of Ukraine, will be on all the institutions on the Crimean Peninsula. Еще раз благодарю всех, кто в эти тяжелые для нашего народа, для нашей страны дни оказывает нам всестороннюю поддержку. Слава Украине! Thanks again to all the people that are supportive of our deeds and actions, and glory to Ukraine. Слава Україні! В рамках сьогоднішнього заходу було багато сказано про спільність долі українського та кримсько-татарського народів. Мустафа Джемілєв свою промову закінчив словами «Слава Україні!» І це було, мабуть, найбільш зворушливим моментом сьогоднішнього дня. З місця підняття прапору процесія, яка складалася з громади міста, і також представників політикуму, рушила до університету, де всі охочі зможуть побачити фільм про історію кримсько-татарського народу на прикладі долі однієї жінки. Пане Володко, дуже хотілося б знати ваше враження, рефлексії від почутого і побаченого сьогодні в день підняття прапора кримсько-татарського народу в Едмонтоні. Ну, це дуже сумна сторінка історії України і історії кримсько-татарського народу. І відкриття, яке я для себе зробив сьогодні, це було, що в Едмонтоні це третій раз, що це сталося підняття цього кримсько-татарського прапору. Перший раз було в Оттаві, другий раз в Торонто, це третій раз, що стається в Едмонтоні. А друге, цей факт, що Мустафа Dzhemilev сказав, що він є ровесник
самої депортації. Йому 75 років виповнилося, і тепер якраз йому було 6 місяців тільки коли це все сталося. Так що для мене це досить поклало таку перспективу, так би мовити, в тому плані, що це є жива історія. І добре, що він приїхав сюди і що він мав можливість поділитися з нами своїми особистими враженнями. Ви знаєте, ця подія вшановування депортації кримських татар саме в Едмонтоні допомогла побачити нашу солідарність українців разом з кримськими татарами. І я побачила, наскільки доля кримських татар схожа на долю українців. І я згадала свого батька, який був депортований в Сибір. І йому було на той час 6 років. І як він переживав, і його переживання передалися мені, і які наші долі близькі, і як ми боремося за права людини в цілому світі. І це те, що подія відбувалася саме тут, в Едмонтоні, в Канаді, де не так багато кримських татар, не так багато українців в порівнянні з усіма людьми світу, що ми тут всі разом вшановуємо права людини. Це надзвичайно приємно, надзвичайно чутливо. Хочеться сподіватися, що наступну таку зустріч ми зможемо провести в Криму. Так, ми за це. Дякуємо.